A veces el perdón no sona una herida, solo la cover, con un silencio que sangra por dentro. Recuerdo perfectamente el sonido de aquella noche. El reloj del pasillo marcaba los 9 con un tic. Tac cansado, y la lluvia golpeaba los cristales como si intentara entrar a consolarme. Yo estaba sentada en el suelo de la cocina, con las luces apagadas, abrazando mis rodillas. El olor a café frío todavía flotaba en el aire. Y entre mis manos sostenía una foto. Ethan y yo, en la playa de Puerto Vallarta, rindo con la arena pegada en los pies. Una foto de hace años cuando todavía creía que el amor era suficiente. Mi nombre es Marina, tengo 40 años, una hija de 2, y un corazón que aprendió a golpes, que la fidelidad no se promete, se demuestra, pero en ese momento, yo todavía no sabía la lección. Solo sabía que mi esposo me había engañado con Clara, mi vieja amiga de la universidad. La misma Clara con quien compartí noches de estudio, risas y secretos. La misma que, un día, cruzó el umbral de mi casa con una botella de vino y terminó llevándose lo más valioso que tenía. Antes de todo eso, nuestra vida parecía un retrato tranquilo. Cada mañana, Ethan me despertaba con un beso en la frente y el aroma a pan tostado. Nuestra hija, Sofía, corría por el pasillo buscando sus medias perdidas. La casa olía a mantequilla, a risas, a hogar. Los domingos eran sagrados. Hacíamos pancakes aunque él siempre los quemaba, y luego salíamos al parque con Sofía en su bicicleta resorda. Ethan era mi compañero de vida. Habíamos pasado juntos 3 años entre mudanzas, facturas y pequeños sueños cumplidos. Era un hombre reservado, de sonrisa fácil, el tipo de persona que todos describen como bueno. Y quizá lo fue hasta que dejó de serlo conmigo. El primer cambio fue tan sutil que casi no lo noté. Una llamada que contestó en voz baja, un perfume extra, yo en su camisa, una sonrisa que no terminaba en sus ojos. Una noche mientras cenábamos, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó con rapidez, como si temiera que yo leyera algo. Dijo que era del trabajo, que había un problema con un cliente. Yo asentí, sin hacer preguntas. En el fondo, no quería esto. Yo la cama que tanto había costado construir. Pero el silencio entre nosotros empezó a crecer, invisible, como una grieta en la pared. Él llegaba más tarde. Yo hablaba menos, y las risas en la mesa se fueron apagando una por una como velas olvidadas. La tarde en que descubrí la verdad, el cielo estaba gris. Sofía estaba en casa de su amiga, y yo, aburrida, decidí ordenar el escritorio de Ethan. Nunca fui del tipo que revisa cosas ajenas, pero algo dentro de mí una voz, un presentimiento me impulsó a hacerlo. Abrí un cajón y allí estaba. Una carta sin enviar, escrita con su letra. Clara, no sé cómo decírselo a Marina. Ella no lo entendería. Pero contigo todo se siente distinto, más fácil, más ligero. Leí esas líneas una y otra vez, hasta que las letras se volvieron borrosas. Sentí un calor subirme al pecho, una mezcla de ira y tristeza. Mi garganta ardía. Recuerdo que solté un grito mudo, uno que solo escuché yo. Esa noche no dormí. Esperé a que él llegara, y cuando lo hizo, lo miré como si fuera un extra. Yo en mi casa. ¿Quién es Clara para ti? Le pregunté.
con la voz mos firmque piud, si congilo, lo sub antis de que hablera. Intento negalo claro, dijo que era una amiga, que estaba confundida, que me amaba, yo quais creel. Porque, a veces el ama no nos hace fuertes, nos hace ciegos. Durante semanas, viví en una especie de niebla. Comía sin hambre, dormía poco, lloraba en silencio para que Sofía no me oyera. Pero un día, mientras la penoba para al colgio, ella me miró al espejo, y me dijo con esa inocencia que dul, mamá, ¿por qué yo no sonris cuando papá lega? Esa pregunta me atravesó. Esa misma noche decidí que el rencor no iba a crear mi hija, que si había una mínima posibilidad de salvar nuestra familia, iba a intentarlo. Así que lo perdoné, no por él sino por mí, porque no quería ser la mujer que vive con el veneno del odio en la sangre. Le dije que lo perdonaba, que podíamos empezar de nuevo, y el loro de verdad, con los hombros temblando, y la voz quebrada. Esa imagen me devolvió un poco de esperanza. Durante un tiempo pareció funcionar la goba temprano. Dejaba el teléfono sobre la mesa, me besaba en la frente igual que antes, y aunque algo en mí seguía inquieto, elegí calor. Pensé que el silencio era la manera de curar los heridos, pero no sabía que, en realidad, era el modo en que ellos crecen. Semanas después, todo percha en coma. La nieve había llegado temprano aquel diciembre, y Sofía estaba emocionada por su primer recital de Navidad. Yo decoré la casa con luces y un árbol pequeño que olía a pino fresco. Quería que es año fuera distinto, que si sintiera una nueva oportunidad. El 24 de diciembre, por la tarde, envolvía los regalos de Sofía, cuando escuché el tambor. Pensé que era un vecino, o quizá un repartidor. Pero cuando abrí la puerta, el frío me cortó la cara, y frente a mí estaba Clara. Tenía el mismo abrigo beige que usaba en la universidad, el mismo perfume caro que solía elogiar. Y esa sonrisa ensayada que nunca fue del todo sincera. No dijo mucho, solo me miró, alzó una ceja, y me entregó un sobre rollo. Y de parte de Ethan dijo con voz baja, el sobre tembló en mis manos. Lo abrí allí mismo, sin pensar. Dentro había documentos legales, los papeles del divorcio, firmados, fechados, y listos. Ethan no tuvo el valor de entregar, milos él mismo. Usó a la mujer que destruyó nuestro hogar para hacerlo. Clara dio media vuelta, y antes de murmuró, ¿deberías agradecerme? Le hice el favor que tú no te atrevías a hacer. Cerré la puerta sin decir una palabra. Solo me quedé allí, con el sobre en la mano, y el árbol de Navidad parpadeando detrás de mí. Por un momento, escuché a Sofía reír en su habitación, ajena a todo, y sentí que el mundo se partía en dos. Esa noche, algo dentro de mí se rompió, pero, al mismo tiempo, algo despertó. Yo no sentí miedo, ni siquiera tristeza, solo una, amargas como la que llega cuando uno deja de esperar milagros. Miré el sobre una última vez, lo guardé en el cajón del comedor, y decidí que, a partir de esa noche, no iba a suplicar ama donde yo no había respeto. Dicen que el silencio sana, pero a mí me dolió más que cualquier grito. Esa noche, después de que Clara se fue, me quedé sentada en el suelo de la sala. La casa olía a quenlo y a tristeza. Los luces del árbol parpadeaban, y el reflejo se mezclaba con mis lágrimas en el piso de madera. Afuera, la nieve seguía cayendo, silenciosa,
como si quisiera cubrirlo, todo con un manto de olvido. En el fondo, escuchaba a Sofía terroria un villancico en su cuarto. Su vocecita era dulce, pura, como si un creyera que la Navidad era sinónimo de amor y familia. Yo me rompía por dentro intentando mantener esa ilusión viva. Tomé el sobre rollo una vez más. Le pasé los dedos por encima, sin do el papel espero, los firmes frías. El nombre de Ethan al final del documento era una herida abierta. No pude evitar imaginarlo firmando en silencio, tal vez con un suspiro, tal vez sin sentir nada. Y entonces lo entendí, no se trataba de Clara. Se trataba de que, para él, ya no existían nosotros. Esa noche no dormí. Preparé chocolate caliente para Sofía, fingí una sonrisa y la acosté con un beso. Luego me encerré en el baño, abrí la llave del agua, y le con el sonido del grifo como testigo. Le hasta quedarme sin air, hasta que mis ojos ardieron. No por el divorcio, ni siquiera por Ethan. Lo por mí. Por la mujer que había intentado sostener un matrimonio que ya estaba en ruinas, creyendo que el amor podía reparar lo que la mentira había destrozado. Recuerdo que miré mi reflejo en el espejo. Tenía el cabello despeinado, la piel pálida, y una expresión que no reconoce. No era la Marina de antes. Esa Marina había desaparecido en algún punto entre el perdón forzado y la indiferencia de su marido. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y vacío. Ethan se mudó a un pequeño apartamento para pensar, según sus propias palabras. Yo no discutí, solo asentí y me enfoqué en Sofía, en que su vida no cambiara demasiado. Pero los niños sienten más de lo que los adultos imaginamos. Una noche, mientras cenábamos, Sofía dejó su tenedor y me miró fijamente. Papá va a volver, preguntó. Me quedé en silencio. Tenía 1000 respuestas en la garganta, pero ninguna sonaba justa. Le acaricié el cabello y dije lo único que pude decir sin romperme. No lo sé, mi amor. Pero pase lo que pase, tú y yo estamos bien. Ella asintió con los ojos brillosos. Y en ese instante entendí que el amor verdadero no era el que Ethan me había prometido. Era el que estaba sentada frente a mí, en forma de una niña que confiaba en mí incluso cuando todo se desmoronaba. Pasaron semanas. Las luces de Navidad se apagaron, el árbol se secó, y yo aprendí a vivir con el silencio. Al principio, cada rincón de la casa me recordaba a él. Su taza azul en la cocina, su chaqueta colgada detrás de la puerta, su olor mezclado con el mío en los sabones. Pero con el tiempo, cada cosa empezó a perder su peso emocional. Ya no era su taza, ni su chaqueta, ni nuestro cuarto. Era mi hogar otra vez. Empecé a limpiar compulsivamente, no por obsesión, sino por necesidad. Necesitaba sacar de los pads todo rastro de dolor. Pinté la sala de un color claro, cambié las cortinas, moví los muebles. Sofía me ayudaba, riendo, sin entender del todo que su madre no solo redecoraba la casa, también se estaba reconstruyendo a sí misma. Un domingo cualquiera, mientras guardaba cosas en el ático, encontré un viejo álbum de fotos. Allí estaba la vida que habíamos tenido, viajes, cumpleaños, tardes de parque. Pasé las páginas lentamente sin do una punzada en el pecho. Y de pronto, en una esquina del álbum, había una foto que no recordaba, yo abrazando a Ethan mientras Clara nos tomaba la foto. Los tres riendo. Yo no lo sabía en ese momento,
Pero ella ya había empezado a morar a mi esposo con esa mirada que luego aprendería a odiar. Cerré el álbum, no con rabia, sino con una especie de tristeza serena. Porque entendí algo. A veces los recuerdos son trampas disfrazadas de nostalgia. Why no si trata de olvidarlos, sino de aprender a mirarlos sin sangrar. Con el tiempo, volví a trabajar. Soy costurera, why el sonido de la máquina de coser se convirtió en mi refugio. Es clac constante era casi terapéutico. Mientras los telas pasaban bajo mis manos, sentía que también estaba remendando mi vida, pantada e pantada. Una tarde, una cliente me dijo, Marina, tienes una mirada distinta últimamente, más tranquila, sonré. No le conté la historia detrás de esa cama, pero dentro de mi soup, que tenía razón. La paz no había llegado de golpe. Luego despacito, después de muchas noches vacías, muchas lágrimas escondidas, y muchas conversaciones conmigo misma. A veces por costumbre o simple nostalgia, Ethan llamaba para preguntar por Sofía. Yo contestaba con educación, pero sin calidez. Ya no había nada que decir. Una vez me pidió que nos viéramos para hablar. Acepté, porque será el ciclo con dignidad. Nos encontramos en un café pequeño, el mismo donde solíamos desayunar los domingos. Cuando lo Roman 6, noté que había envejecido. Su mirada ya no tenía esa seguridad arrogante, sino una especie de cansancio. Tomó un sorbo de café y me dijo, Marina, no pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco respondí. No fue tu culpa, añadió, después de una pausa. Yo simplemente me perdí. Asentí. Por un segundo, casi sentí lástima por él, pero ya no quedaba espacio en mí para la compasión malgastada. Nos quedamos en silencio un rato, y entonces me di cuenta, esa era la primera vez en muchos años que podía mirarlo sin que el corazón me doliera. Espero que encuentres lo que buscas. Ethan le dije finalmente. Él bajó la mirada, como si no supiera que responder. Y cuando salí de ese café, el air frío me golpeó la cara, pero por dentro me sentí ligera, como si, al fin, hubiera soltado una piedra que llevaba demasiado tiempo cargando. Esa noche, Sofía y yo cenamos juntos viendo una película vieja. Ella se quedó dormida en el sofá, y yo me quedé observando cómo respiraba. Por primera vez en meses no sentí soledad, sentí gratitud, por seguir de paz, por no haber perdido a mí misma mientras intentaba salvar a alguien que ya no quería ser salvado. Miré por la ventana. La luna brillaba sobre la nieve, igual que aquella noche en que Clara me trajo el sobre rollo. Solo que ahora la sensación era distinta, ya no dolía. Era como si mi alma respirara otra vez. Me preparé una taza de té, abrí la ventana y dejé entrar el aire helado. Me prometí algo sencillo, pero profundo, nunca más pediría amor de rodillas. Y aunque no lo sabía todavía, es fue el verdadero comienzo de mi renacimiento. Hay dolores que no se superan gritando, se superan en silencio, con dignidad. Los meses pasaron sin que me diera cuenta. El invierno se fue deshacen. De poco a poco, y los cals comenzaron a llenarse de flores, y niños llegando con bicicletas nuevas. Yo, en cambio, seguía aprendiendo a respirar diferente. Mi rutina cambió. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Sofía, la lavaba al colgio y luego volvía a mi pequeño taller de costura. Ese espacio se convirtió en mi refugio,
en el lugar donde mis pensamientos se ordenaban entre retazos de tela, y tazas de café tibio. Aprendí que el sonido de la máquina de cosa podía ser más sanador que cualquier terapia. Era constante, firme, predecible, justo lo contrario a Ethan. A veces los recuerdos todavía aparecían, pero ya no dolían tanto. Era como si el tiempo era limado los aristas del pasado, dejándome solo con las lecciones. Había días en los que me descubrían sonriendo sin razón, simplemente porque disfrutaba del silencio, del olor del pan recién hecho, o del sol colándose entre las cortinas. Cosas pequeñas, cosas que antes no notaba, porque vivía pendiente de otra persona. Sofía empezó a florecer también. La veía Ramos canta, llenar la casa de dibujos. Y una tarde, mientras la ayudaba con su tarea, me dijo, «Mamá, ¿te ves venida cuando sonríes? La sonreí de vuelta, y supe que, de algún modo, ambas estábamos cenando juntas. Un sábado por la mañana, recibí un mensaje inesperado. Era de Ethan. Habían pasado casi 6 meses desde el divorcio, y su nombre en la pantalla me provocó una mezcla de curiosidad y cansancio. Marina, necesito hablar contigo, no es sobre Sofía, es sobre mí. Podemos vernos. Lo miré un rato sin responder. Pensé en todas las noches que había llorado por él, en todos los silencios que me dijo. Y, sin embargo, algo dentro de mí no quería cerrar la puerta con rencor. Le respondí con pocas palabras. Nos vimos mañana, en el café de siempre. Llegué temprano. El café seguía oliendo igual, mezcla de vainilla, madera y recuerdos. Ethan ya estaba allí, sentado junto a la ventana. Su rostro me sorprendió. Había cambiado. No el mismo hombre pulcro y seguro de antes, sino alguien cansado, con ojos profundos y los hombros quedos. Sus manos temblaban levemente al sostener la taza. Gracias por venir, dijo en voz baja. Asentí sin responder. Él respiró hondo, buscó mis ojos y comenzó a hablar. Clara me dijo. Lo dijo de golpe, sin rodeos. Yo veo, respondí, sin sorpresa. Bajó la mirada. Pensé que con ella todo sería distinto, que podía empezar de nuevo. Pero fue un error, Marina, grande. Se frotó el rostro, como si quisiera borrar la vergüenza. Nunca debí lastimar. Ni a ti, ni a Sofía. No hay un día que no lo piense. Su voz temblaba. Pero ya no me conmovía. No porque lo odiara, sino porque mis lágrimas por él ya se habían secado hace tiempo. No vengas buscando perdón, Ethan dijo con calma. Ya te lo di una vez, y no supiste que hacer con él. Solo quería que lo supieras, murmuró, que lo siento, que perdí algo que nunca voy a recuperar, asentí. Eso sí loma consecuencia. Hubo silencio, un silencio que no pasaba, que simplemente existía. Y en ese espacio comprendí algo importante. Yo ya no era la misma mujer que lo perdonó por miedo a quedar sola. Ahora mi sold era mi aliada. Me levanté despacio, recogí mi abrigo y lo miré por última vez. Cuidate, Ethan. Marina de verdad no hay vuelto atrás, preguntó, casi suplicando. Sonreí, no con ironía, sino con paz. Ya la hubo, pero tú tomaste la salida equivocada. Y me fui, sin lágrimas, sin dramatismo, solo con una certeza. El amor propio también sabe cerrar puertas. Los meses siguientes fueron luminosos. Con el dinero del taller, logré ampliar mi negocio.
Empecé a vender mis creations en ferias locales. Y haste me propusieron insign. Y costura básica en un centro comunitario. Mi dober risa pensa que, mientras antes crea que, mi vida terminaba con un divorcio, en realidad apenas estaba empezando. A veces, cuando llegaba a cosa cansada pero satisfecha, ponía música suave y cocinaba algo sencillo. Ya no había silas vachas que dolieran, solo espacio, paz y risas compartidas con mi hija. Una tarde, Sofía me preguntó, «Mamá, ¿volverías a enamorar?» Me quedé pensativa. Tal vez respondí, «Pero no tengo prisa». ¿Y cómo sabría si es la persona correcta? La acaricié el cabello y le dije, «Y cuando no tenga que perdonarlo para estar en paz?» Ella se quedó callada, como si intentara guardar esas palabras para el futuro. Ethan siguió intentando acercarse de vez en cuando. Mensajes llamadas, pequeños intentos de revivir lo que ya estaba muerto. Pero cada vez que lo hacía, yo respondía con cortesía y distancia. Ya no había odio, solo indiferencia. Y eso, me di cuenta, era el verdadero ser. Un día lo Roman 6 por casualidad en el supermercado. Estaba solo, con el carrito medio vacío. Nos cruzamos los miradas por un segundo, y me saludó con una sonrisa tímida. Yo le devolví el gesto, y seguí caminando. Fue un instante breve, pero dentro de mí algo se afirmó. Había sobrevivido al amor que casi me destruyó. El tiempo siguió su curso, y el calendario volvió a marcar diciembre. Un año después de aquella Navidad del sobre rollo. Esa noche él olía galetas y esperanza. Sofía y yo decorábamos el árbol rindo, cantando villancicos desafinados. Cuando terminamos, ella me abrazó y dijo, «Mamá, esta Navidad se siente bonita. ¿Por qué lo dices?» «Porque estás feliz». La miré y sentí que tenía razón. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a vivir con lo imperfecto. Porque la luz que me rodeaba ya no venía de un árbol, ni de una persona, venía de mí. Me senté junto a la ventana con una taza de té. Miré la nieve caer, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del pasado. Solo gratitud. Por haber sobrevivido, por haber perdonado sin volver atrás, y por haber encontrado una versión de mí que no necesita permiso para brillar. Esa noche, antes de dormir, abrí una vieja caja donde guardaba el sobre rollo del divorcio. Lo observé por unos segundos y sonreí. No con tristeza, sino con respeto por la mujer que fui. Lo rompí en pedazos pequeños, los metí en una vela encendida y los dejé arder lentamente. Los lomas iluminaron el cuarto con un resplandor cálido, y pensé, esto también es amor, el amor que empieza cuando uno se elige a sí mismo. Sofía entró al cuarto medio dormida, se acurrucó a mi lado y murmuró, «Feliz Navidad, mamá». Y feliz Navidad, mi vida susurré. Y mientras la abrazaba, supe que ya no tenía miedo del futuro. Porque la mujer que una vez temió quedarse sola ahora sabía que la soledad puede ser el lugar más luminoso del mundo. Nunca entendí por qué el dolor tiene sonido. A veces es un grito, a veces un golpe seco. Y otras es solo el silencio que queda flotando cuando ya no hay nada más que decir. Después de aquella noche, la cosa se volvió un campo minado. Cada palabra, cada mirada, cada paso que daba cerca de Ethan parecía despertar
un recuerdo distinto. Uno buono y tres malos, él dormía en el sofá del estudio, alegando que no quería incomodar. Pero ambos sabíamos la verdad, y no sabía cómo acercarse a mí sin que el peso de su culpa lo aplastara. Y yo no sabía cómo mirarlo sin que el reflejo de su traición me rompiera otra vez. Clara había desaparecido del mapa. No contestaba llamadas, no sabía nada a sus redes. Y los amigos en común decían que prefería no hablar del tema. Qué curioso, pensé, cuando una persona destruye tu vida, de pronto también desaparece, como si la culpa tuviera un botón de escape. Yo pasaba los días fingiendo normalidad, cocinaba, trabajaba en mis diseños, y hasta iba al café del barrio como si nada hubiera pasado. Pero cada acción era un acto de teatro. Por dentro, mi alma era una cosa en ruinas. Pads de recuerdos caídos, vidrios de confianza rotos por todas partes. Una tarde, mientras ordenaba el taller, encontré algo que no esperaba. Una bufanda a medio tejer, guardada en una caja con mis cosas de costura. Era la que estaba hashing, do para Clara el invierno pasado. El hilo aún tenía el olor del perfume que usaba, esa mezcla de vanilla y menta que antes me hacía sonreír. Ahora me revolvía el estómago. Tomé la bufanda entre las manos y, por un momento, creí que la odiaba. Pero lo que sentí no era odio, era tristeza. Una tristeza tan densa que me costaba respirar. Porque más allá de la traición, había algo más cruel. La pérdida de una amistad que había sido real. Oh, eso creía yo. Esa noche decidí hablar con Ethan, no para pelear, ni para reclamar, solo para entender. Lo encontré en el estudio, con los ojos rojos y la mirada perdida en el reflejo de su computadora apagada. Tenía las manos temblando, por un segundo dudé, pero luego recordé que el silencio también duele, y que yo no quería seguir sangrando en silencio. Ethan dijo con la voz firme, aunque el corazón me temblaba. Necesito que me digas la verdad completa, no la versión que duele menos, no la que suena bien. Quiero saber por qué. Él levantó la vista lentamente. Me miró con esos ojos cansados, y por un momento volvió a ser el hombre que amé. Solo por un momento. No hay una razón que te sirva, Leona respondió, con un hilo de voz. Te juro que lo intenté todo para no hacerlo. Pero ella estaba ahí cuando tú estabas lejos. Y yo me sentía vacío. Vacío, repetí sin do como me ardía la garganta. Vacío después de todo lo que te di. Después de los años que estuve cuidando tus sueños más que los míos. Él agachó la cabeza. No fue por falta de amor, fue por miedo. Esa palabras miedo. Me quedó flotando en la mente como una espina. Miedo a que, pregunté, a que ya no me miraras igual, a convertirme en alguien sin propósito. Ella me escuchaba, me hacía sentir importante. Y cuando quise para y irritar, cerré los ojos, no por compasión, sino por agotamiento. Porque de pronto entendí que la infidelidad no siempre nace del deseo, sino de la cobardía. De la incapacidad de enfrentar el vacío sin arrastrar a otro en la queda. No lo haré, por primera vez no lo haré. Solo me quedé ahí mirándolo sin do una cama extraña. Porque su confusión no me liberó, pero me dio algo más valioso, claridad. Su miedo no era mi responsabilidad. Su vacío no era culpa mía.
y su traición no era mi vergüenza. Esa noche dormí por primera vez en paz. No feliz, no reconciliada, solo en paz. Los días siguientes fueron distintos. Ya no trataba de llenar el silencio con palabras. Ya no buscaba razones ni disculpas. Solo me observaba a mí mismo, como si estuviera conociendo una nueva versión de Leona. Una mujer que había amado con todo, quedó con todo, y aún así seguía de pie. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, noté algo curioso. El ambiente se veía distinto. No más brillante ni más triste, solo real, como si por primera vez mis ojos vieran sin filtros. Fue ahí cuando supe que no quería seguir siendo la víctima de esta historia. Porque cuando uno se aferra al dolor, el dolor se vuelve hogar. Y yo estaba lista para mudarme. Llamé a mi hermana y le conté todo. Por primera vez sin miedo, sin vergüenza. Ella guardó silencio un momento y luego dijo: Tal vez, Leona, el perdón no es para quien lo pide, sino para quien decide soltar. Esa frase se me quedó clavada en el alma. Esa misma semana empecé a empacar mis cosas, no porque lo odiara, sino porque yo no me reconocía en esa cosa. Cada ped tenía un recuerdo, cada rincón una mentira. Y comprendí que para volver a ser yo, tenía que del lugar donde me perdí. Ethan no me detuvo, ni una palabra, solo una mirada larga, cansada, resignada. Y en ella supe que también había perdido algo más que mi amor. Había perdido el respeto el mío, y el suyo propio. La última noche antes de caminé por la casa en silencio. Pasé la mano por los muebles, las fotos, los puertas. Y cuando llegué al espejo del pasillo, mi Roman 6. Vi a una mujer con los ojos hinchados, el cabello despeinado, y el corazón lleno de cicatrices, pero con una luz distinta. Una que venía de adentro. Me sonreí, no porque todo estuviera bien, sino porque por fin estaba empezando a estarlo. Dejé una nota sobre la mesa. No decía mucho, solo 5 palabras. Gracias por lo que fue. Y soli. Sin mirar atrás. Porque a veces será una puerta, no es el final de una historia, es el comienzo de otra. El silencio puede doler, pero también puede sanar. Porque cuando dejas de buscar respuestas en quien te rompió, empiezas a encontrarlas en ti. Y en es descubrimiento donde nace la libertad. Dicen que cuando tocas fondo, solo hay una dirección posible, hacia arriba. Yo no sé si realmente toqué el fondo, pero recuerdo el día exacto en que decidí dejar de mirar atrás. Era marzo, y el invierno comenzaba a rendirse. El hilo del jardín se dirige lento, dejando ver los primeros flores, pequeñas, tímidas, como si también hubieran pasado demasiado frío. Yo lavaba una taza de café entre las manos y por primera vez en meses no lloraba, solo respiraba. Habían pasado 3 meses desde que firmé los papeles. Desde aquella Navidad en la que Clara me entregó el sobre rollo, y con él, el final de mi matrimonio. Los primeros días después de su partida fueron un barón. Dormía poco, comía por obligación, caminaba por la casa como un fantasma. Pero poco a poco aprendí a llenar los silencios, a cocinar solo para mí, a reír con mi hija aunque el corazón siguiera pesado. Aprendí que no hay sold, ad más cruel que la de estar al lado de alguien que ya no te ama. Y cuando lo entendí, supe que no quería volver a eso nunca más. Un día decidí pintar el salón. Quité las fotos del matrimonio, los cuadros que él había elegido,
los cojains grises que tanto le gustaban. Pinté los pads de color crema, suave, cálido, y colgué mis propias fotos. Flores secas, paisajes, retratos de mi hija cuando era pequeña. Por primera vez, mi cosa se percha a mí. Fue entonces cuando comencé a escribir. No algo grande, solo pequeñas notas, pensamientos que antes calaba. Perdonar no siempre significa cuidados, escribir un día. Y esa frase se quedó pegada en mi mente, como una semilla que crece sin que una se dé cuenta. En abril, Ethan volvió a persa. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba en el jardín podando unas plantas, cuando lo roman 6 bajos de su coche. Persa distinto, o tal vez simplemente más vacío. Traía el mismo abrigo marrón que usaba en los inviernos fríos, pero su mirada, ya no tenía el brillo altivo de antes. Leonard dijo, quedándose unos pasos de mí, necesitaba verte, yo no contesté de inmediato. Me limpié las manos con un paño y lo miré tranquila. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía sin que mi corazón se desbordara. ¿Qué haces aquí, Ethan? Pregunté, sin dureza, pero sin ternura tampoco. El suspiro, bajando la cabeza. Todo se fue al infierno con Clara. Una pausa larga. Me equivoqué contigo. Creí que podía tenerlo todo, pero me quedé sin nada. No supe si reír o llorar. La ironía era cruel. Había destruido nuestra familia por un capricho, y ahora venía a mí buscando consuelo. Pero no había rabia, no esta vez, solo distancia. No vengas a buscar perdón, Ethan. Ya lo tuviste una vez dije con voz suave. Y cuando lo tuviste, lo usaste para herir aún más. Él se acercó un paso. No vengo a pedir volver. Solo quería decir que lo entiendo ahora, lo que perdiste, lo que yo perdí. Lo miré largo roto. Aquel hombre frente a mí ya no era el mismo al que amé, pero tampoco era un enemigo. Solo era un alma perdida, pagando su precio. Ojalá encuentres paz, Ethan, murmuré. Porque yo ya la encontré. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni promesas vacías. Solo silencio, un silencio limpio, final. Lo roman 6 lejos por el camino, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. Como si al cerrar esa puerta, finalmente pude, era respirar sin culpa. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Conseguí un trabajo como asistente en una pequeña librería del centro. El dueño, un señor mayor con más paciencia que dientes, me dejaba ordenar los estantes y recomendar libros a los clientes. Cada día entre el olor a papel nuevo y café tostado, sentía que algo dentro de mí se reparaba. Mi hija Camila también comenzó a sonar otra vez. La primera vez que la roman 6 rare a carcajadas después de todo, fue una tarde de mayo. Estábamos cocinando juntas, y la harina voló por todo el suelo. Yo la miré, ella me miró, y estábamos en risas. Y en ese instante supe que todo, absolutamente todo, valía la pena solo por verla así. Un domingo, mientras cerrábamos la librería, el dueño me preguntó, ¿sabes qué es lo más difícil de empezar de nuevo? Negué con la cabeza. Ya demora la puerta, por donde se fueron, dijo sonriendo, y empezar a mirar la ventana por donde entra la luz. Esa noche, en casa, escribí esa frase en un papel y la pegué en el espejo. Cada mañana la leía, cada día la entendía un poco más. El verano ligó, y con él la cama. Ya no pensaba en Ethan,
Ni en clara, de hecho, cuando sup, que su relación había terminado, porque en los pueblos pequeños los noticias violan, no sentí nada, ni alegría ni venganza, solo paz, una tarde mientras regaba las plantas recib, hay una carta, ira declara. No la abrí de inmediato, la dejé sobre la mesa durante horas dudando, pero al final la curiosidad pudo más. Decía poco, apenas unas líneas escritas con su letra apurada. Liana, no espero tu perdón. Solo quería decir que lamento lo que hice. No porque me haya salido mal, sino porque ahora entiendo lo que destruí. Ojalá encuentres felicidad de verdad. No lo haré. Solo doblé la ca, y la guardé en una colla de madera, donde guardo los recuerdos que ya no duelen. Fue su manera de cerrar el ciclo, la mía también. Luego December otra vez. La nieve cubría el jardín, los luces titilaban en el árbol. Esta vez no había sobres rojos ni lágrimas escondidas. Solo una cosa llena de risas, de música, de olor a galetas recién hornidas. Mi hija y yo abrimos los regalos junto al fuego, en un momento de silencio, ella me tomó la mano. Mamá, este año te veo feliz, dijo sonriendo. La miré, supe que tenía razón. Ya no cargaba la tristeza de antes, ni la necesidad de entender por qué me traicionaron. Porque a veces el perdón no se da por el otro, sino por uno mismo. Perdoné a Ethan, perdoné a Clara. Lo más importante me perdoné a mí. Esa noche, mientras la nieve caía despacio, apagué las luces me quedé mirando el reflejo del árbol en la ventana. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que se rompió en lo que floreció después. Me di cuenta de algo. El perdón no siempre reconstruye una familia, pero siempre reconstruye un alma. Cerré los ojos, por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. A veces creemos que amar es aguantar, que perdonar significa quedarnos en deuda, pero no, mi querida. El perdón no siempre es una puerta abierta a veces. Es la llave que cierra la cosa, te permite seguir caminando. Yo lo aprendí cuando dejé de buscar justicia, empecé a buscar paz. Porque el amor que de verdad te salva es el amor propio. Tú has perdonado alguna vez a alguien que no lo merecía solo para descubrir que en realidad te estabas salvando a ti mismo. Cuéntamelo en los comentarios. Te leo con el corazón abierto. Rose.